and the day is finally here. Tales of the Savannah it is. Bwana Amkich Karanja, the famous Amkich Karanja. Amos Kibet Cheriat. How are you, sir? Fine, thank you. You are good? Yeah, I'm good. How do you feel? Not bad, a little bit of anxiety, but we are excited. It's been a journey, but we thank God that we are finally here. Good. So we are in Marigat. Yeah. This is Marigat, Baringo South. Baringo South. Yes. It seems to be the hottest place. And that is part of the spice for the tales. That's content. That's content. That's content. Good. So tell us, just one sentence about Tales of the Savannah. What inspired you? Oh, Tales of the Savannah is a collection of short stories written in the simplest of languages that can be understood by anyone out there who has the basic knowledge of reading English. Of course, it's the written form of what used to be told to us as stories at home. So I've just put it in paper for the sake of the future generations and in celebrating our identity. Good. So what should we expect today? So today we are launching the book officially, sending it out there for everybody to read and to identify and relate with the setting, our upbringing, the things that we have been brought up going through, and the beauty of this land of Savannah. We want to get a positive identity. We've been identified for the wrong reasons, for maybe banditry, maybe drought, maybe famine, but people out there need to know that we have something special, and our way of life, our culture, and our upbringing is something that we need to sell to the world. Being a book launch, what is your expectation? My expectations is that at the end of the day, the book will reach out to the farthest corners of this world. And of course, that we have a good day today in celebrating this milestone. Okay. We have Mursik? Of course, we have everything that is culture. Yeah, there is Mursik, there is dancing, there is also in the program a part where people will also be given an opportunity to tell stories. Oh, good. Yes. That must be engaging. So you have a very great team. I know we have the two representatives of your team. Yeah, sure. So Irene, how are you? You seem to be smiling. Yes. You must be happy. Yes, I'm so excited for this day. The day is finally here. It's been a journey. I think spanning for about 3-4 years because these are stories which have been written before but not documented in a book. And of course, one of the things that I'm excited about is that when you hear tales or stories, these are not fiction. They are true stories. They are happenings within our community. The things told to the Haudaya, but his grandfather, his grandmother, and those people who are ahead of him. So as the team behind all this success today, what will you tell to this particular reader? I will tell them that get themselves a copy of this book and learn about the culture of Savannah, what has been happening or what happened before, spanning 100 years. I remember most of the stories which are written here were told by his grandmother who lived for more than 100 years. And those stories, when you would read them here, you would find that that grandmother was also told some of those stories. So you'd find stories which span could be about more than a century or a century and a half. So it's a learning point. It's also a learning point for children of our children. You know, now most of our children may not be around, they may not have had an opportunity to be told. So this book provides them with an environment where they can appraise themselves with what was happening, you know, in the old times, the culture itself, what was expected of us as people of Savannah. To the reader, it is interesting that Irene is here, and the first title is Dear Prospective Daughter-in-Law or Sister-in-Law. Secondly, Kitch tells us about the story he was driving down the Savannah
and he had a very good conversation with that lady from Kabarak University. I don't know if it is Irene, most probably. So, in the first story, it tells us about Pagole. And most probably, it might not be Pagole, but it might be somewhere around there. Yeah, So tell us your name. My name is Mose, known as Equitable Height. I'm not this Pagole, but I'm Isirito. So he's a bit older. That's And, content. yeah. So he's my great Sirito. We've been good friends. More so, we work in one industry of MC. We can plan to event as well as today, this event. We've been journeying together to ensure that all those people who will come to read the book will have the content clearly. Nice one. Because these stories, as my friend Irene has just highlighted, these are the stories which we need to hear. And it will span some other guys who know stories to put them on paper. Because my friend here, the Hoda Karanja, so far so good, he has nothing to defend about these stories. Because everyone will read the story, will interpret the way they are. Some will perhaps come and look for him personally to narrate the stories in vernacular language. That's the most language we use in Savannah. And most probably, it is a turning point that we, as people of Savannah, we be proud of us. We be proud of ourselves and our indigenous way of living. Yes. So today, the Tales of Savannah brings us closer to Savannah and makes us proud of Savannah. Whether you're in Nairobi, whether in Australia, whether in Canada, back to Savannah. The stories told by grandmothers are the sweetest. Wow. The second last story, Tales of the Savannah, talks about the sweetness of the goat milk. Yes. So I hope you are going to taste the goat milk. Of course. So as we close this conversation now, kindly take this opportunity to welcome us to your book launch. But before I welcome the people to the launch, of course I'm excited. My Sirito here, and for that matter, Sirito is someone who you belong to the same age set. So it can span up to 15 years. So that is the meaning of that word. For the benefit of that audience who may not have understood. We have said we want to send this message of our upbringing to the world. And as we speak, we've had pre-orders of this book, and they have already been taken out of the country. Nice. As we work on an online model, maybe we will be out there in the digital world, Amazon perhaps. We already have copies in the US, we have copies in the United Kingdom, we have copies in Australia. Someone has already received a copy in Southern Sudan. Nice. So we have at least 20 copies which are abroad ahead of the launch. And that's you know, we want to tell our story in our own way. Many years, the other people have come to Africa and they documented stories about us, but they didn't live that life. We want to document our story and make people understand the story our way, the way we understood their story their way. And that is why we are here today. So otherwise, I want to appreciate all those who are coming to the launch today. You are highly welcome. Of course, I want to appreciate Isahara printers who have been part of the motivation, pushing me to put this book together, because it's not a very easy task putting short stories together. So I want to appreciate Isahara. You are doing a great job. To my fans out there, I have dedicated this book to all my Facebook readers, because they are the ones who have always, in every post I make on Facebook, they insist, write a book, write a book. There will always be a comment, write a book, write a book. And that is the first of the many that are coming. I hope the future is bright. Your number in case you want to order the book. Of course, if you want to order the book, you call me or order on 0721 930 138. And we are going to deliver the book to you wherever you are. Anywhere around this country, East Africa, we'll also organize for shipment of your book to whichever country you are. Thank you so much. It has been a very great intro. Let's go to the lounge and see to it. You're welcome. Asante sana. Sirita. Thank you. Irene, thank you for the good job. Thank you. We are going to see it. Asante. All right. Asante. See you guys. See you guys. Let's go.
Ye, mabibi na mabwana, jamii na marafiki, hamjambo? Sherehe tunayo hatuna? Yes, kwanza kabisa kuwafahamisheni kwa dhati kwamba ndani yetu pia tunamkaribisha spika wetu wa Baringo County Assembly. Wapi makofi yake? Hey, yes, tukiwa tumesimama vivyo hivyo, taomba mama moja aweze kutupeleka mbele yake Maulana kwa sala. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba mfalme, Jehova uishie juu mbinguni, twaja mbele yako jioni ya leo. Tunapenda kushukuru uwepo wako tangia asubuhi hadi wakati huu. Asante Baba kwa nafasi Baba tumepata ili tuweze kushukuru kazi ya mwalimu. Tunashukuru bidii zake, tunashukuru hata jamii, marafiki na kila mmoja, viongozi wote ambao tumejumuika pamoja. Tunaomba uwepo wako tunapoanza uanze nasi. Tukitamatisha Baba tutashukuru na tutalimidi jina lako. Asante Baba, maana ninaomba nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu, wote tuseme amen. Amen. Hey, kabla tuketi leo, unajua lazima pia tuseme asante. Haya, wapi makofi ya watu wa Baringo Kusini? Watu kutoka Nakuru, niliona kuna watu tumesafiri all the way from Nakuru. Kama ulitokea Nakuru kwa safari kuja hapa, weka mikono yako juu. Wapi watu wa Nakuru mpaka Nairobi? Hey, wapi makofi? Naona kuna kutoka Nairobi kule. Wale tumesafiri kutoka Eldoret tukafika hapa. Mikono juu tena. Wapi makofi yao tafadhali? Jimbo la wasilisho hiyo. Hey, watu kutoka headquarter ya Baringo County, watu ya Kipsunya, Omiano, mikono juu. Baringo ya kati. Wapi makofi yao? Hey. Arai, aje piga kabesken, piga kabesken. Hey, wapi sisi wote? Wana mnatutisha. Wana mnatutisha. Hata msanii kutoka Hakuri tumemchongoza hii. Mzee. Hiki ni mjumbe kama sisi hivi. Tuko na maneno mingi na hawa sana. Lakini nimete mpiga kama sisi kwa kete vile. Ile piga most stable vile usishala pesa. Lakini mwenu Anakamwa anakamwa samwa nende. Bwana wetu. Mjumbe kama sisi hivi. Ni watu watundu sana. Watundu sana. TU. Ngeti kujua. Wanawaona menwa kimata kiwino chake ngana chake mmotoreshi. Tungena ilomi. Kugisoge aende kujomba ngoro hiyo kwa maski. Kitio. Maski nene. Na wote kwa peke yake kuna lama. Kuna lama chemutu. Kushite bitu kwa maski lama kwa yeye. Kuna jana na kuna chemutu ngoro hiyo una. Hiyo tundu yao ianzie hapo. Ane amwa mreju. Amwa Nichome. Nichome. Sasa Abe David. In fact, we should take these guys to ICC. Big up atrocities big up should be arbitrated in the ICC. Amen. Osip tapi jalan kau ngete, tapi cemu tumso kau mangci mengucu, kau osip tu kau takiat kau goreng mah. Yes. Kau kapan ni kau osip tu, kau pakai boysip join taraji. Kau belum, tak kau boysip join itu, kau cari baju boy itu nguri Arab jeriot. Yes. Oh no, Arab jeriot. Meski kau nak cek. Aku kan nguri Amos tibe jeriot. Terus lah. Ini kita mau, yo, jadi kau kita tu macam Hehe. Takut. Jangan. Artinya ikut dunia untuk kalian juga. Kalenjin. Kapan dia? Ayo guys. Oh, memang madam. Memang kau cita kan? Memang cita. Oh. Kalau wiri. Oh, dah wiri naik Arab jeriot. Ayo mau letak aja kan? Bro. Arab jeriot. Ni boleh nak ada video na. Anak koi ni boleh ambil langsung sama kelan. Ini ya, ini. Oh. Oh, banyak.
Alapo bande. Pigini makofi tena. Ure Susan. Kita ayo kan? Oh kenone si mesi. Tage mo bobe. Kumi ori ti bobe tu no eso. Ame chu mo wa ai na ti bobe. Ne bo tai ko mo ko le. Kamu ko le ni no ande. Ne ta lo ko sa mo ba ko kwani ni ti. Aya. Anake. Kongo. Bukan are. Komo so. Jangan gitu. Ini bosok. Cuma cepsoy. Ini bukan dunia. Kita apa kayak gitu? Maklum ni. Jadi lebih taranti. Kalau kita lagi kita Savannah lagi. Ayah. Bukan are. Okay. Excuse me guys. Bukan are. Put the smallest species. Coba boleh? Yes. Kau cang. Kau turunin bikin trees. Anak kau itu nak ikut kapsa. Jadi mana san? Moso. O ta che lo posso cuore moso, ya da quelle lo posso cuore lo sabe moi. Ya che dure moso come già più tu. Aya. Mi hai non lage. Voglio gara cercate o te sigi. Aya. Aya, po manda non. Secondo tu mai foto non. Yes. How are you guys? Adanya tango kami ya sama mau itu mau itu. Tango tu kan. Privilege go. Ayah, kamu berarti kalau sebelum itu juga. Ayah, itu jangan sah. Ayah, amin. Wapi makofi yake? Akiandamana si mwingine bali ni MCA wetu wa Baringo kwa Injinia Christian Lenye. Wapi makofi? Anayefuata pia ni Christine Commissioner mwenyewe. Wapi makofi yake? Anayefuata pia ni CEO inaitwa Endurance Indigenous Women. Anyway, Director ama CEO Madam Christine Kanie. Wapi tena makofi yake? Karibu Speaker wa Jimbo. Karibu Speaker wa Jimbo wa Vincent Kemboi. Karibu sana mheshimiwa wetu wa ward yetu ya Baringo Ward, Mayor mstahiki Nixon Mlim. Karibu sana Commissioner Irene Rono, Christine Rono. Yes, Rono. Karibu sana Commissioner Rono. Karibu Commissioner. Mmoja Director Christine Chemtap Torais. Pigini waheshimiwa wetu makofi wakiketi chini jameni. Pia Senator Harold Kipchumba anaingia pia kule. Wapi makofi yake? Anakuja kwa utaratibu na kwa ustadi kabisa. Karibuni sana. Pia former MCA wa Hemini Ward Mheshimiwa Paul Kibaran pia anarejea kwa staili yake. Wapi makofi yake pia? Karibuni sana. Welcome. Karibu Senator Harold Kipchumba. Community session ama tulikuwa kwa session ya kuweza kukumbushana zile videos zetu na tango chicho au mimi tango chele wako na rap kati hii kama privilege kwa waraka na ndio yangu mauna mimi naye hata anage hoito tuka very fast. Wacha tulete speaker wa Jimbo up to speed pamoja na mheshimiwa Lemlem na commissioner Christine Rono. Yes. Mheshimiwa speaker alimite awamu ngo tango ko ga ko tango ko ga ko tango ni kate jijo jina gole pri ko o ga ko le chimo se mano ra te pe wone dada why my friend tusizane hapo angetu mwenyewe nataka tuelewane hapo ane kwa lege mtino kwa musi okodio tanyo kwa musi hebu tuache madharau ya kuangalia sisi kutoka nyuma ama mtangaza msimamo ya ukweli watangaza interest yani kwa sababu ni teknik mringo kabisa utaona ni mringo kalakai mwajeni madharau bwana
So Mheshimiwa Speaker, so that we're going to speak. Kagimi aina jema kobe. Kage nyuru. Nyunyonde nesa ko kwani nyo watakulu. Kage nyuru. Pokanare. Aya po banda ke kurene. Chepkechi ni. Arage. Miso kobe. Uno eso. Mheshimiwa Senate. Iko maneno hapa. So bwana Speaker, kwa dakika moja tu nataka nirudishe kwa ukumbi kwenye plenary, tupatiwe tango chikubini kisha nipatie mfawidhi mwenzangu Amos achukue awamu ya pili kabla tujarudi kwenye ukumbi na kumkaribisha wageni wetu pamoja na mwandishi Amgich Karani. Mwana natumia tango chiku sasa ungeza. Awimeli wewe wacha. Okokalia sifurine iko okokalia mbele. Hii jamaa anatuita wanawake. Aya ni. Ona nani Sitaka. Jambo. Tango. Na mnakubali tango kwa joy. Tango. Gote se Ana gote se kuregu. Senata hero kichupa. Kale gote se kuregu. Kale tango gote se kuregu. Ako formula ye para honorable speaker formula ko ta ko tupi ke ko to teta agi mo ilo ko ite sirwai ang mo ita dai ko sirwai ne haya amejita kama ne MC. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ila sina cheso. Na kuanga na maneno mingi sana lakini leo nimepatikana off guard. Sijui niseme nini, sijui nyinyi wote mnafanya nini hapa. I did not think this was going to be this big. I am humbled and overwhelmed. Sikumbuki mara ya mwisho nikilia na sitaki kulia leo because asanteni sana. I don't know. Sijui nitaongea aje. Nimeambiwa nifanye introduction. Wacha let me stick to that. Leo tumekuja hapa na niko na familia, baadhi ya familia ambao wamekuja kuni support katika uzinduzi wa kitabu hiki. I'm told I'm going to speak about the book later in the program. Kiburenon Kibet. Mimi nilizaliwa nikaitwa Kibet. Kiburenon Kibet. Nisijao tarehe 20 Garawe Tamut 1984. Kumige Mungu. That's why sijawahi naona kwa sababu mwili yangu haijawahi kuwa na hiyo response ya kuwa kuna kunaona because the initial orientation was mwili yangu haijawahi kuwa, so ile sensory neurons ya kunaona they were never activated. So tumebaki hivi na nashukuru. I want to introduce my father. Baba yangu wako hapa, asimame tu awe. Aya. Bas. Aya. Okwa yule family ninyo na tuko kabara cheva sikuyo. Aga chero kwa tuko senge okwa mwanakishi kidogo 1 minute tu kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu. Ano mwendi misi kwa hiyo kuja hapa. Kuja hapa. Wacha kusumbua stima. Aya, asante. Bas.
This is our family. Familia yetu ni hii, lakini familia nyingine haingeweza kufika. Tuko na msiba nyumbani, tulipoteza mwenyetanyu. So hawa ni baadhi tu wamekuja. Tuko na some other commitment pale nyumbani. So this is our father. Kule bwana ni Tiruyo Arab Jebaskon. Kisi Jebaskon Arab Jerogon. Kisi Jerogon Arab Jebulos. I'm going to ask you that baadaye. Senge, huyu ni sister yake. Sister yake anaitwa Toyo Jupcho hapo ndani. Huyu ni sister yangu mkubwa kwa hapa. But we are a family of 9. Huyu number 3. Number 3 hapo hapa, number 4 hapo. Boss. Aya, sasa huyu ni sister yangu, Guren Helen. But because we are celebrating cultural indigenous knowledge, Guren Kwet Toyo. Kumure no my elder brother, Guren Koske Arab Chiruyot. This is my wife, anaitwa Kalenjin men have a problem with introducing their wives. Wanasema huyu ni mama watoto. But this is my wife, Phyllis Biwot Alai, Mama Abi. Alafu huyu ni sister yangu mwenye nilibeba kwa mgongo Kesenda. Mure Jemutai, Chemu, special people in just 5 minutes. Niko na watu tulisoma nao high school. Na nataka niwapongeze sana na kuwaheshimu. It is very humbling to see the people we went to school together. Wale tulisoma high school, Moi High School Kabarak. Nimeona Frida Kaitan, my sister Frida Kaitan Lemenyu. She'll come here later, atakuja kuongea. Nimeona Amos Kiboguti engineer. Mpigeni makofi. Huyu ni roommate wangu. Tulisoma na yeye dorm moja na 18. Amos Kibogut, Amos Kibe. Kingine keje was the tightest boys. Na leo tuko hapa. Niko na Maria Chepkemoi. Maria Chepkemoi. Tulisoma na yeye pia Moi High School Kabara. Niko na watu tulisoma nao university. Nilisoma nao university wasimame. Festus Kipsanga ndiye rafiki yangu mkubwa sana. Tumekaa na yeye KC7 room ya Nyandarua huko Buruburu, watu wa Igaton. Festus Kipsanga ndiye mtu ya huyo jamani, mtu ya kutafuta unga na kushaga mahindi kwa university huko. Aya, mtu ya kuosha vyombo Ishmael. Bwana Ishmael Kiprotich Lagat, mwalimu kule Kapropita Girls. Huyo jamani mwalimu kule Kapchekor. Roommate wangu KC7 pia. Na tulikuwa na kijana wetu mdogo anaitwa Bargachai Kaitan. Bargachai Kaitan inaitwa aje lecturer kwa Kiswahili? Mwadhiri katika chuo kikuu pale Eastern Province. Bargachai Kaitan. Asante sana. Naomba tena kwa unyenyekevu sana principal wetu Lekogoria Girls, Madam Priscilla Chumba asimame tu. She'll find a time baadaye ya kusema kitu. Mpigie makofi Madam Principal. Walimu wote simameni tafadhali. Walimu Lekogoria Girls walimu. Pale mwisho Bwana Musa Chepkoni. Musa Chepkoni, pigeni makofi. Bwana Zablon Obote Mwaka, pigeni makofi. Bwana Komen, pigeni makofi. Bwana Musa Chelal, pigeni makofi. Madam Tuno, pigeni makofi. Madam Damaris, pigeni makofi. Madam Trufena, pigeni makofi. Na Madam Alice, asanteni sana. Nikimalizia, wacha ni recognize the presence of my head teacher. Head teacher wetu wa Emery Primary School. Huyu jamaa ni mtu ya maana sana. Kama alitufunza kitu inaitwa na tulenge juu.
team moto yetu ya Evelyn Primary na tulenge juu. Asante sana. Wako mama hiyo. Very powerful people. Yani nikiwaangalia hivi, I feel like introducing all of you. Kwa sababu nyinyi wote ni marafiki zangu. Nyinyi hamjakuja hapa kwa sababu na launch kitabu. Mmekuja hapa kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu na nyinyi ni watu mnapenda. Mje kwa kule wetu, utelelea kwa kule wetu sasa kile lati nyotane kwa kule amwani celebrate any identity. Utelelea kwa kule wetu. Akuonyi kwa jo. Haya. Hapa Pagule, Dewi wako hapa, Pagule Blabat, Pagule Rogers, Mrs. Chiriot, Mrs. Telegam, Pagule Kumaru, Pagule Kumea, Mrs. Mimi, Pagule Kete Mamae, Pagule Chiriot, Mrs. Blabat. Chairman of Pagule, Arab Bruno, very good. Abu Mita Pagule, the Toben, Pagule, the Tammy, Nege, Pagule. I love you. Pagule, Jamie, treasure, I have Pagule, Team 01, the Tambosan. I can't go to a big movie, I go to Haraburon. Asante sana. Watu wote wa Emily. Simamini watu wa Emily. Just wait watu wa Emily wote. Simamini. Kinga Emily tumu. Wow. Asante sana. Beautiful. Asante sana. Sasa mmeona watu wa Marigat, mmejua mimi ni mtu mzuri huko village. Kama mimi ningekuwa naiba kondoo au watu wangekuja. Kuna marafiki zangu wa Marigat, my friends from Marigat wote simameni, colleagues, walimu wote ambao tunafunza pamoja Marigat, all my colleagues, marafiki zangu kuna Timo, Zakia, tusimame sote Marigat team Marigat ndio watu wa Emily mwajue sitakuja hapa kuwa fake, hata mimi kuna marafiki. Makofi jamani. Asanteni sana. Nafikiri mpaka hapo I will still recognize more of my friends baadaye. Of course, Senge Toyo. Come on. Piga bore tu. Utelele piga bore. Toyo ngonyewe. Piga bore Toyo tu. Asante. Kwa mesi. Mama ise kukon jokwe. Mama ise tulisizo tele msema kukon. Asante. Bas. Na walimu wote, every other teacher who is in this room, simama. Pinga bora njala. Wanete ton. Wow. Beautiful. Asante sana. I want to stop there. Aya. Tulionyesha class teacher wetu wa primary, hatujaonyesha wanafunzi tunasoma primary. Wanafunzi wenye tunasoma primary. Mami jini nimesoma mambo kwenye primary, mimi subuhi mimi yurani. Ndio huyu mwalimu. Angalia watoto wako. Wala hawajaweka shati ndani wenye hawaja of course my in-laws wako huko. Jerry kwa tweet na chumba pale, asanteni sana. Kitu nje baka mwa kitu tutalai very good mtundo. Asante sana. Thank you. Haya, wapi makofi? Haya, hebu tupatie maua. Jameson, naanza prelude kabla. Haya, sasa twende kazi. 1 2 3. Do you like kitabu shangwa na vigelegele? Thank you so much. Hey, asante sana. Tunasema karibuni na Karanja. Sasa utabaki papo hapo wakati waheshimiwa wanarudi hapo. Getting lost. It takes us back to the whole rural life that has been taken away by technology and other social entrants. It seeks to inform the new generation of indigenous knowledge through stories that entertain and teach. This is the first of a series that the author seeks to bring to the readers at reasonable timelines. Ankit Karanja is a teacher
indigenous storyteller and a prolific media writer who has an experience spanning over 10 years. He currently teaches at Lake Bogoria Girls High School in Baringo County. He is formerly known as Kibet Cheriot, but has adopted his pen name, Amki Karanja, which doubles up as his popular brand name originating from a high school nickname. Born in 1984, tumkaribishe Mheshimiwa wa Evening Ward, Mheshimiwa Purity Tala. Wapi makofi, shangwe na vigelegele. Asante sana. Naomba wabwana wenzangu tuwapatie waheshimiwa wale wameingia nafasi hii tunapoingia katika miondoko hiyo. Na naamini kwamba kila mmoja anayeingia hapa umenunua kitabu chako, sababu sasa tunaenda kwa kitabu. We are going to the book. Welcome. Karibu sana. Naona mtu wa Kupet ameingia. Karibu sana. Kepsha bado. Aya, tunaendelea. Born in 1984, Amki Karanja began his education at Evening Primary, later proceeding to high school, university, and currently a biology and agricultural teacher. Na imagine anaandika mambo ya lugha na yeye ni mwalimu ya biolojia. Angetuambia mambo ya sales na mambo mengine. To surprise of many who expect him to be a literature teacher. He is a powerful public speaker, a talent he uses as an event master of ceremonies. He can be reached through his Facebook page, where he commands a huge global following. You can follow him in his Facebook page, Amki Karanja. Karibuni sana wadau, karibuni sana wangwana, karibuni sana waheshimiwa wote. Kwa sasa nampatia pia Karanja aweze kutuelezea kwa kifupi na atusomee hadithi moja hapa ndani kwa dakika chache. Kisha utamkaribisha yule mtu alikufanyia kazi aweze kutusalimia. Alafu tuende kwa maongezi makuu. Karibu Karanja. Asante sana. Asanteni sana. Tumpigie makofi MC Mose. Unajua nimezoea kuwa MC sasa, naweza kupata tena nimesema nimekuwa na program. I want to appreciate the presence of mheshimiwa wangu, mama wetu, Mheshimiwa Purity Tala. Asante sana mama, thank you for coming. Yeye si mheshimiwa wangu tu, yeye ni rafiki mkubwa sana ya my late mother, and every time she is here, the presence of our mother is also felt. Na tunashukuru sana. Wakati ule nilitambua watu ambao tunaenda shule pamoja. Charles Kikulei pia tumesoma na yeye. Asante sana Charles Kikulei Chief. Tuko na Secretary General ya Kupet, rafiki yangu bwana Zakari Nyomboi. Nyomboi, simama na wewe, utaongea baadaye. Yes, pigeni makofi. Ameandamana na treasurer bwana Kipsoi, sijui ameketi wapi. Asante sana. Asanteni sana. Madam Fogoe Fogoe Misin Roga Inyo Mutaka mama yeye Kariboro Fogoe Misin. Amache, allow me to say Mose ameniambia nisome story moja. Lakini sitaki kusoma story. Nataka niwapatie story real life. Nitaenda kujisomea hii. Na story yangu real life ni the origin of this passion ya kuandika. Unaona ule mzee baba yetu anaitwa Arab Chebasco. Kubonda nino alifanya kazi ya kuwa cook, ya kupikia watoto chakula Evening Primary School. Kuanzia siku yenye mimi niliingia nursery 1989 mpaka nikatoka around 1999. Alikuwa cook ya Evening Primary School, na sijui kwa nini hatujawahi produce a professional chef kwa hiyo watoto 9 na baba alikuwa cook. Sasa pengine we will still pursue that. Sasa huyu mzee hakuwa na pesa mingi. Kazi hiyo vile mnajua si kazi iko na pesa mingi. Mama yetu alikuwa anauza kuku. Our mother used to be a chicken vendor. Ananunua kuku na anapeleka Nakuru, anaenda kuuza. When our father akienda mshahara, nafikiri mshahara yake ilikuwa around 350 shillings. Akinunua nyama mara moja kwa mwezi, analeta nyama ikiwa kwa gazeti. Tulikuwa tunasoma sana stories za gazeti. Na kwa sababu our father didn't have enough money to buy all the books yenye ilikuwa inahitajika kwa shule, he would work very hard to buy a book called English 8.
English 8 alikuwa analeta nyumbani. Anakuja tulinunuliwa English 8 yote ya class 1, class 2, class 3 mpaka class 8. And that is the reason why tukapenda Kiingereza. Most of us in our family, people think I am one of the best writers kwa social media. Lakini if you follow my brother Rocho, niko na ndugu yangu anaitwa Rocho, Kosgei Rocho, social media, anaandika better than me. Kabla tujaongea juu ya ule jamaa, ule kijana mdogo anaitwa Kigen. Those guys write better English than mine. Ni vile tu hawajakuja social media. I'm a minority in that family. But sasa ile pesa ya minority groups director Christine sasa ile unapeana unaniongeza hata mimi. Sasa hiyo passion imetokana na baba yetu kununua English 8 peke yake. And that way we were able to learn. Tukapenda Kiingereza. Tukapenda Kiingereza sana kwa sababu ya hiyo kitabu, because that was the only available reading material apart from the Bible. So we could only read English 8 and that is how we ended up doing some good English. So nilikuwa nataka niseme passion, wazazi wana influence a greater part of the passion that the children have. So baba yetu akakuwa namna hiyo, tukapita Kiingereza. Most of us have A's in English kwa sababu ya English 8 peke yake ya 15 shillings. Mzee alikuwa na huyu mzee, my grandmother, where I get most of the stories, my grandmother was a super brewer. Yes, ya busa. Wachana busa yes, ile effect. Nafanya watu wakose ufahamu. She was a super busa brewer. Sasa, unajua my father is a firstborn kwa familia yao. Karibu sana director. Rafiki yangu Kudro. Nataka nimalize hii story kwa kusema hivi. Baba yetu alikuwa firstborn in a family of a grandmother who prepares the sweetest busa in the village. So technically, our father could not miss to taste what the mother was preparing. Firstborn lazima aonje kile mama anafanya. So once in a while when our mzee was tipsy kidogo, huyo mzee anaongea English peke yake. Msimuone hivi. Huyo mzee anaongea pure English when he is excited, when he is happy. Yaga atamda kuli kwa voice. Kumala ni English. Yes, tawa itogole. Yes, how do you do? And that is why we have developed nicknames for him. He does not know. Sasa tunataka kunini, pengine nimwambie moja mbili leo. So all his sentences yake inaanzaga na in terms of. Sasa akiingia anasema in terms of going back to school obangane. When he disapproves something, kule ni no work. Mimi explain mucho kwa yake kwa tutola no work. Wale mlisoma everything primary, ukirudia carpet, kutagora tukule ni no work. But no work, go away, no work. Sasa, in terms of, we want to appreciate mzee kwa sababu ya kazi nzuri. Huyu mzee amesoma tu mpaka class 7. Alisoma shule inaitwa Narasha Primary 1971, yes, 1971 akawacha shule. Alafu mama yetu hakusoma. Our mother never went to school, but she was a super mathematician. Kitu ile tulifunza yeye tu, tulifunza yeye signature peke yake. Sitomo hakukoje na kuna sema observation mama yangu. So our father was the most educated person in the family at class 7, but we have tried and superseded. He has taken us mbele zaidi ya hapo. Nataka nishukuru sana. So that is my story. I didn't want to read most of these stories, but I'm a passionate storyteller. Because Kigmendi Rwanda Kogwegi Rwesoti Genemesi kwa mwit Kogwegi Yaga Tesabu Kogo Segedur Busa. You see, some of these people condemn Busa as an indigenous storyteller. I look at it as an art. We have never been told how the other beers are prepared, but this is one that we know. About Kibirbu, me,
Kibonga ni teremik angwan. Sasa lagi sebenarnya pasta mheshimiwa. Kumegi ngalecho. Ito ni teremik ito kumegi. Kaya tas, agak ramai kaya terima tay, kaya ringgit, agak pada masa mulut nyebek kelalo, kaya ringgit, agak lu lupa mesti kian. Pencinta kaya itu kaya mau santai, pakai jam-jam jadi sudah bukan musuh, because kita tuh ada sana iklah, aku lagi tuh aku jadi. So, and so many other stories, that we need to preserve, and that is why we have this book. Hii kitabu, in the next 20-30 years, the kids watoto wetu hawataishi maisha yenye iko kwa hii kitabu. They will be reading this thing and they will think it is fiction, and that's why I have thought nobody knows where Facebook will go in the next 10-20 years. Maybe these things will disappear from the internet. So we say why don't we bring it into hard copy so that our children can read. And they are powerful stories from our identity that speak respect, they speak tolerance, they speak respect for humanity. In our upbringing, hakukuwa na hii maneno ya Airbnb ya watoto kuuawa, si ndio? Kata ubetu lako kwa wanega besene wala kwa na mele mo misi, amungu ngo wiksi. Kuchipa betu sisi kwa tejimo, amaguna ngo weka. Magna ini, uge yagi tu betu sega rak tu macam genet lah ko sama kitabu ni biara ni, sama naik berleki kan kita biagun, tu kau ni ticino, tu dia ini, so that we don't condemn holistically our upbringing. Mau no? There has been a people who have gone to university, especially our ladies. Amu tak gelenje, mula ni bapa gelenje gelenje, amu ni lag, lag, bapa tajambil se, ag lagui. And these ladies get offended because they think they have been called children. But then let's go back to the background of lag. What was the position of lag in the society? Highly respected, people should be taken care of, people should never be touched even in war. Those are people who are highly placed. What they go on to the Amune lag. When you get more, take lag juju. When the judge said, babe, you need to introduce me properly. I want to stop there because I know we are out of our time. I would have said a lot of things, but I want to pay special tribute to my teachers. Bernard Chimjor, na walimu wengine nimeona mwalimu Cosmas Chimjor is also in the house. Mwalimu Bowen is also in the house. Teachers of the 90s. Teachers of the 90s, walimu ni walikuwa strict disciplinarians. Nyinyi sisi ni walimu tunafunza saa hii. Nyinyi wazazi wa kizazi kipya. Hao watoto mnakataza tuwachape, watakuja kuwachapa nyinyi nyumbani. Na hatutakuwa kuwaokoa, we will not be around, we wish you well. So I want to stop there. I know I would have said a lot of things, but I want to stop there. Mimi leo nimechanganyikiwa, sawa? So, I'm not even sure what I'm saying. But thank you so much, my friends. I don't want to come back again. Sitaki nirudi tena kuongea. Nataka nishukuru Senator. Thank you. Wawata nikuchora wananyune. And kigile, when a young man washes his hands, he can dine with the elders. Mimi nimejaribu kunawa mkono yangu mpaka hawa wazee wakanikubali. When I go to Senator's place, when I'm going to Hungary, many people missing, and I'm going wazee kina lemlem. When I came to America, these are my friends. They receive me, we work together, we do a good job together. Mheshimiwa Speaker ni rafiki yangu. Apart from him being the Speaker, so we are friends. He's not here because I'm not in this book. He's here because he's my friend. And many other people. Charles nilikuwa naangalia kwa Citizen TV na mwandikia message. I always wanted to speak in front of people. Mimi napenda sana kuongea mbele ya watu. Kwa sababu nilienda high school, sikuwahi pewa nafasi na watoto ya Nairobi kuongea mbele ya watu. Ile English tulifunzwa Emily Primary, Bernard Chimjor. Tulifika huko, kile gengalangu kile I don't know. Hapa ndani ni I don't know, lakini ikitoka hapa kugia
So that is why we grew up with a very low self-esteem. Tulipelekwa na mbio sana tukiwa high school, watu ya village. And I said no. I said we must retell the stories. Hatutaki wasichana wetu wakienda university ukiambiwa unatoka wapi, mtu anatoka Gasiela kwa Nakuru. Nakuru wa Gasiela kwa 300 kilometers apart. Why are you not proud of your identity? Kuwa proud, sema nilikuwa nafikiri nimeua kabisa, kumbe haikufi. Sasa nilikuwa nasema hivi. Tai dulu batapwa, utake tena New York, kile kuna Kibura. Kibura akiulizwa New York unatoka wapi, anasema anatoka Sandai. Sandai Baringo South. Be proud of your identity. Usiseme unatoka Nakuru na kweli tunajua ni tabarabani tu. When you don't have to fit into their narrative, let them listen to your story and appreciate your story. And that is the skill, and that is the reason we are here. Tuko hapa to retell our story our way. Tumejenge mwaite ngaleto uyelingi. Bele kwenye chumbinde, kwenye piga Afrika, kwenye tum, kwenye wikuni kaya ya mwache, kwenye Unaona? You see, that is the kind of thing that we want. My friends, Kina Oliver, you guys have traveled the world, and you know. Let us tell this story to the world. Mimi nataka, and my wife knows this. I have banned the naming of my children kupatia majina ya Kiingereza, especially male children. Amu tutuke tu wewe. Mama ndio au menga pronouncing so good. Ama jikane gumye jaga ta ke gumnya kala. Kele simbole. Kele dara toro isku mosawa. Kele guriai kele aluse no megel. Kwa waseno to waseno mwalimu tunafunza nayo. So let us be proud of our identity. I think this is the summary of whatever is here. Identity precedes destiny. Asante sana. I've taken a lot of your time. Mimi naweza ongea hata 6 hours. Kwa sababu nilinyimwa kuongea 4 years. Na compensate. That is why I'm an MC. Mimi si MC kwa sababu nataka nianzishe watu. I want to speak in front of people. I want to compensate. I think you are not relaxed. Let's have someone else. The first chance to say that I'm proud about Karanja. I taught him many years ago, and my motto as a teacher was, let my child I teach, let my bride be the child I teach. Let my bride be the child I teach. And this is my bride today. Karanja and the others I've even mentioned here that my motto or our motto at Eminem Primary School was Natulenge Juu. Natulenge Juu. Na hadi sasa bado tunalenga juu. So nataka kusema wale watulenge juu, weka simama. Bado mnalenga juu. Karanja amelenga juu. Akaenda secondary school akalenga. Tulikuwa primary tulikuwa nalenga juu ya maths. Tukalenga juu ya secondary school. Sasa tunalenga juu ya gas. Tunalenga juu ya maisha vizuri. Tunalenga juu kwa vitu vyote ambao tunaendelea kupata, ili maisha yetu iwe juu. So kwa hivyo hiyo ni furaha yangu. Nikiona Karanja, niona wale wengine nimeona hapa wakina Chibet lawyer and the others, I'm proud. And say Mungu aendelee kubariki kazi ya mkono yako. So sisi zote tukiwa kwa hii kikao ya leo tulenge juu. I'm giving you time to link. Ile kitu talenga juu ni gani sasa wewe? Na tulenge juu. Na tulenge
juu. Otherwise, I'm very grateful Karanja for the what you have done. Asante kwa kukutanisha sisi pia na wale watu walisoma na sisi, walisoma na nyinyi. Bas, asanteni sana. May God bless you. Lenga juu, endelea kulenga juu. Nyinyi wote endelea kulenga juu. Atulenge juu. Asante. Ongoi misi Mr. Chenjo tupatie kamoja moja. Sababu we have the richness of our speakers here. There's something you mentioned and I don't want to go without stressing on that. Wakati nilikuwa mwalimu, nikaenda retire, nikaambiwa you are not tired. So currently I'm a professional farmer. Unasikia? Kuja for dragon fruit and all the other seedlings for fruits. Ukitaka ng'ombe ya quality kuja kwangu na speaker amesema nataka moja. There's now already one speaker come for one. Ukitaka matunda kwangu na ukitaka kuona kwamba Mungu aliumba kila mahali na kusema it is okay. So la watu wanalalamika nasema tumewekwa mawe. Imaibu tial t-shirt tananielne kutige wengi zoti magibistik we are coming there. Asante. Anyi ndamani. Kale anyi ndamani. Imaibu. Imaibu hotel tiang. Hotel tiang. Kamo madam. Nitaenda kuintroduce in 3 languages. Kama vitu ngalaya point. Abela tak. Nyege kama mwana yone. Kiswahili. Jina langu ni Toroitich Patrick Egon. Toroitich Patrick Egon ni mhandisi, ni mwandishi, ni mshajiishaji na ni mjasiriamali. Na yeye ndiye mwanzilishi matbaa ya Sahara Center. Nirejele. Jina langu ni Toroitich Patrick Egon. Mimi ni mhandisi, mwandishi, mshajiishaji, mjasiriamali na mwanzilishi matbaa ya Sahara Center. Kwa kimombo tutasema Toroitich Patrick Egon is an engineer, electrical engineer. He's an author, he's a motivational speaker and an entrepreneur and the CEO and founder of Sahara Center Group. I'll talk so much about authorship today because that is what we are talking about today. I'm acknowledging and introducing kamu tuke bernon Toroitich Patrick Egon Aratumba. Kamu wakala jejen. Kamu orang-orang kamu apa on buat tu? Macam alinga tu tinggal MP. Oh get ke nyonggi. Oh get ke na? Nyonggi. Ada celebration ni mana? Kalau nyonggi ni, Omi? Kalau sisi okay apa ni? Asante sana. Timu ya Sahara tafadhali mahali mpo, just simama mahali mpo. Boni, Alex, haraka tafadhali. Those are the people who have been working with them. Asante sana. Apart from Amkich Karanja, we have other authors from Sahara Center. Tafadhali simama. Tuko na Aaron Suter, all the way from Eldoret. Tafadhali pigeni makofi. Jamaa ameandika kitabu inaitwa What You Have, high school book. Then tuko na Colonel retired J. Owoth. Ameshaondoka but he's part of Sahara team. Amkitu mwana napendwa kabisa. Asante sana. I want to say 4 things very fast. I want to quote from this book, Qualified to be Buried. Agamta atenengale, matumari ngo mazishine mo. But this is the question. Steve Jobs asked us this. Death is the best invention because no one knows what really happens. Yeah. So the question is, if you are given a chance today of 2 things, to know when you are going to die or how you are going to die, which one do you want, Bwana Kimoso? If God gave you a chance of 2 things, the day you are going to die or how you are going to die, you want the day. Wangapi wanasema na Kimoso the day? Wangapi wanasema how?
Kalau bertanya tanya nyata yang blanket, you mau tuh blanket boy. The reason I'm asking you this question is, Kit Karanja is leaving us a legacy today. Serious? What legacy are you going to leave as an individual? And I want to come back to the authorship thing. When I was in Form 1, I started my Form 1 in Arab Boys High School. Then I came back to Eminent High School for Form 3 and Form 4. And that is where I started writing my books. When I was in Form 1, I was asked, introduce yourself in capital letters, you underline, you make it italics. Then you tell us what you want to be. I said, I'm trying to put it on, full stop. Then I said, I want to be an author and an engineer. Kalenjin, ilay gibir kaya ko tumira. Agaw mir ko mnya, kaya jambira ta lehibera, kaya jarum ano. I told them mabuno salay. Yala salay ano, alay naku. Rongay. And they asked me this question. Do you know of any Kalenjin who have written in English or Kiswahili? And I told them, I know one person who have written mathematics, and I talk about weight. He's based in Ladamadavi. Kalenjin, in your village, do you have an engineer? Okay, Martinia. Ali Martinia. Kalenjin, so what do you think you are? They didn't even ask, who do you think you are? They said, what do you think you are? And I gave them a very simple answer. I am Toroitich Patrick Yegon. So, because of believing in that, today I have written 76 books. Because of believing in that, today I am launching Kit Karanja. And I know I'll be launching 4 books from these people. Because of the belief that something can come from Savannah. So let's rise and support each other. Niboy, ongeherke agendamge eneunet ahen. And I want to celebrate you people, and I want to clap for yourself. Tafadhali. I have launched 132 books in Isara Center, and this is number 1 Kit. Why? This gentleman posted this article that he's be launching the book 9 p.m. And by 2 a.m., he had 800 orders for the book. Is that not great? The last statement for me is this. For those of us who want to write, and I know you will talk to him, kuna discipline, kuna motivation, na kuna inspiration. Motivation is good, inspiration is good, but what will take you here today? Ada le set the resolutions kingo tawe ni lakini saya kete kana ako matinye resolutions. Whatever will take you through the resolutions is what is called discipline. Ikiber aku ede ole jamure to me publish ni gutu chuinista alenji ageta. Wonata arama gongoy, and because I know most of you want to write, go to YouTube unatafuta mimi na Toroitich Patrick Yegon. Number is 0703 673 865. You can get the number at the back of the book. Otherwise, stay safe and support him 100%. Again, I'm Kit. Asante sana. Haya, asante sana. Wapi makofi ya mwandizi? Agenge. Thank you so much. Nafikiria sasa tunaendelea taratibu, na hiyo ya kwanza tulikuwa awamu ya merchandise. Sasa ile kitu ilituleta hapa. Pia hii lazima tuipromote community. Ama aje bwana Dr. Kipsoni. Yes. Asante sana. MC Mose. Yes. Mheshimiwa Kibore anasema kuna za shule, na kabla za shule wapeleke zingine nyingi. Nataka tuuze hizi vitabu. Sio? Mungu bali. I'm going to mark you guys up. Today we are faced with 2 categories of leaders. We have good leaders and we have bad leaders. The good leaders are the ones that nurture this generation for that future Baringo. It accommodates this generation for that future Baringo we are talking about. It unites this generation for that future Baringo we are talking about. The bad leaders are the ones that are divisive
they divide the present generation for their self-centered future of Baringo. They are very selective and they are very selfish. So this book tells us about our past. It tells us stories. And I listened keenly what we were doing earlier, and people would laugh. Watu walikuwa wanacheka hapa sana because inatuleta pamoja. So I want to request the entire people of Baringo, because we are here, we are not going to live here. We will live here when we will go to join our ancestors, maybe in 100 years to come. So help us shape the future of Baringo. Let us play that future of Baringo, all of us. Let us support the good leadership, and at the same time, help the bad leadership be good leadership, so that we have a better future Baringo. So and to correct is disputing that. Maybe to correct. Anyway, that one is on enlightenment. So that is my comment for today. I want to say that as we face this 2024, may this be a year of blessing and greatness to all of us. So, in any order, ladies and gentlemen, I'm Kalenjin, the Speaker of the County Assembly of Baringo, the Deputy Speaker is here, Mheshimiwa Tubarek pamoja mwenyewe, MCAs who are here, other distinguished leaders. Hamjambo. Good evening. Savannah people, oye. Well, first of all, I would wish to make the apologize for coming late. Nimechelewa sana. We had other engagements Saturday. And the weekend we have a lot of things. But briefly, kwanza ningependa mpokee salamu ya Mheshimiwa Jamatia. She would have wished to be here, but she engaged in more or less a similar program in Ethiopia. So Mheshimiwa is attending an East African Pastoralist Expo. For those of us who have read the book of Kalenjin, and even the write-ups that he has been doing, through social media and even other engagements, amekuwa akiongelea mambo ya pastoralism. So if anything, I think this is just an extension of what our friend has done, but now it's being implicated somewhere else through the IGAD process. So otherwise, hata mimi ndio naandika kitabu. Wewe mpichi. Kama sana kana kitabu. Ara mimi la kitabu wewe. Ukininga kwa nini ndarasa sungura. But now that you've done it for us, we would really wish that you keep on writing. The children of this world, those who are written serious books. Hakuna mwingine. Je, kama hiyo. Those ones, the Igbo people who came from Nigeria and then they wrote those books must have begun with Kalenjin and Kalenjin. So for us, on behalf of the county, mimi nimekuja kumwakilisha and ameniambia tutachukua 20 copies sahihi of the tales of the Savannah. So otherwise, thank you so much. Na tuendelee ku support mwenzetu, tukipata wasanii pia, that is the spirit that we want to do. Otherwise, the other day people were launching a mathematics book in Nairobi. It was also another event, and we have sons from Baringo who have done well in
even within and even outside our county. So otherwise mimi nataka niwashukuru sana. Karibuni sana Amkich. Hiyo kwa bizifika hapa mara moja na ngombe niweze kumtumia kwa mali hapa at least. Akimaliza mambo ya pastoralism aingie the terms of Savannah immediately. Thank you so much. Asante sana. Thank you very much. Mamelu, makofi ya ofisi ya mama county moja. Bas, karibu Commissioner Madam Justin. Tukikata kidogo, Mamelu kanitumia muda kubwa, tukisubtract namna hiyo. Chapa nusu ya Mamelu, bas, mambo inakuwa mzuri. Karibu Madam Justin. Thank you so much, Mheshimiwa. Our MP, Glenn Nyong'iondes, MP Nyong'iondes, our Speaker of the County Assembly, our dear Deputy Speaker, who belongs also to this sub-county, the Chair of NCS in Baringo South, our dear NCS who are also here with us, Mheshimiwa Purity, Mheshimiwa Evelyn, na kuna waheshimiwa like Mheshimiwa Kibarau is here also. Viongozi wote wenye wako hapa pamoja na wananchi wote wa Marigat pamoja na Evelyn. Mtakatana na chamge ndio miletolo. Poleni sana, najua it has been a long day since mchana mpaka saa hii. Mimi kwa majina naitwa Christine Rono Lotole. Mimi nafanya kazi na Public Service Board wa Baringo County. Na nataka kuwakaribisha kwanza kwa hii hoteli. Hapa ni nyumbani. Karibuni sana, mkwe huru. Kongoi Amkich, kwa sababu we decided to bring your launching here. This is home, we welcome you. Thank you, we are so humbled as Hope Cottages. Asante sana kwa kutuconsider kulojia hapa. We are so happy because we are launching the first one in Baringo. I don't think we have launched any other. This is the first, and we are the first to launch. So thank you for that honor. Number 2, mimi sina mambo mengi. Ya pili, ningependa pia kusema congratulations for that work that we did together with the your printers. Don't worry, I'm going to say it is not an easy thing, especially for a biology and agriculture teacher. Kufanya kuja kutengeneza kitabu mpaka imekuwa neno kiasi. Some of us who are also scientists may not make it, but tunasema that's a passion and that is something that God has given into your heart. Continue to propel it, continue to write more because it's an inspiration to even our young children. Saizi nalega Baringo South keto abenku kimi masiki nalega masomo nye apote na leaders, DS, pamoja na MP and also our leaders who are here. We need to see and tuone jinsi tutamotivate our children so that they can also emulate what he has done. Number 3 is that Kiambu Rotanemwe High School Kabarak, as they have said. Karanja na wageni wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi ya kusema, bali nataka tu kumpongeza ndugu yangu Karanja kwa sababu umechukua hatua yenye wengi wetu wangeogopa kuchukua, lakini you have shown the youth the way. So pongezi sana. Writing about the tales of Savannah inaweza kutupa historia, some of which myself singeweza kuzijua, leave alone my children. So hiyo ni hatua kubwa, anasema pongezi sana. So jioni ya leo sababu ya muda, kuna jambo ningependa kusema. Nimesikia mkisema nini ni toyoi. My grandfather ngisite baba kugure na toyo. So mange ni sana ngomi toyo yata mange. I don't know because kaga sinarate ni le nironi ngomo anu mange na nyumba. Ngogora toyo. Waneka ni kuri yote kwa mange.
Number 2 koke mufokat mago koke mtini mwa ale ki high school dinemini koki karaja koki boy mini koki yaka kersu koki chakolo batu kusho mini mago karaja koki chakolo batu kusho mini ndio hiki kinaje karaja. So it's a long time frame. Kubongezi karaja ngobe mroto kwa John Jema kulimoja. Asante sana Madam Mheshimiwa Evelyn, makofi moja. Basi vile nataka kukaribisha kabla mama rafiki yangu Mama Sharon acting PA. So nasikia mtu natoka tu PA. Basi tumekuja hapa sababu ya Kalenjin kuongeze kabisa. Na nimependa vile mwalimu wako Chemjora ameongea. Aim juu. Hai. Kujituma. Wakati ulipo launch hiyo nilikuwa Kibenio na I was also there. Na ulituambia siku hiyo utafanya mengi mazuri ambayo you have witnessed today. Na mimi najua unaendelea kufanya mengi. Na huyu kijana ndio rafiki yangu pia. Despite age na nini, is also my friend. Kuna jina tunajitanga na yeye kiongozi. Na huyu ni kiongozi. Unaona mtu anasimama at this age mbele ya watu umati kubwa na anaongea. Is also a leader. So Karanja tunakupongeza sana. Ya pili, we need to, I also want to urge elites from Ogoja and maybe Baringo County. We emulate what Karanja has done today. Hii wote mwandike mavitabu. Unajua tunaandika maneno mingi katika WhatsApp, social media, lakini haina pesa. Ukiandika kitabu itakupea pesa. Si ni kweli? Na kujituma ni kitu ya maana. Unaona hata mimi nikiwa hapa, mimi is the real bottom up. Mimi sikujua nitakuwa hapa siku moja nikiongelesha watu. Na mimi nasoma juzi nimegraduate. Hata niliita kijana yangu akuwe MC. Niligraduate nikapata diploma in advanced diploma in counseling and psychology. Na mimi nalenga juu pia. Kila mtu nalenga juu. Chemjora Bernard amesema kila mtu utalenga juu yako gani? Si ni kweli? At the end of the day we must make a difference in this world. Na mtu Mungu si mchoyo. Kwa hivyo tumekuja hapa to celebrate what Karanja has done today. Na mimi nataka kusema kwa vijana wetu, ungike, make use of the time. The time is very limited. Leo maybe you are 35 years. In the next 5 years you will be 40. So now hiyo masiku inaenda sana. Hata mimi nikiingia assembly for the first time, that was 2013. Sikuwa kwa hii umri. Sasa unasema 5 plus 5 plus 5, si 15 years. Si nimezeeka. Lakini never say die. Nasema tulenge. So kwa sababu ya nyuso ya watu, ndio tunafundishwa ukiongelesha watu, angalia audience, the behavior of audience. Naona watu wamechoka. So nataka niseme kwa haya mengi na machache, naomba nifikie hapo na niseme Mungu awabariki sana. Na asante mjumbe wetu. Leo umekuwa Mogocho stakeholders meeting. Yes, thank you so much, Honorable Lemlem. I want to make a request. Where is Kipsoi? I want to make a request. You have done psychology. You told us you have done psychology, advanced psychology. Honestly speaking, these people have sat for so long, and I'm sure their concentration level is very low. I want to request that you wake up, give us a small energizer, and then I will brief comments. Is that agreeable? Yes, so ndio twende hiyo energizer. Sharon kutoka USA ametuma salamu na Chebarias classmate wa Kabarak University wa Karanja hapo USA pia walisoma Kabarak High School, ametuma pia pongezi zake. Basi weka mkono wa bwana DJ. Alafu sijui jamaa yetu hapa Turiget sijui kama bado wako around.
ama uko around mtu wa Bartungelo utanikaribia hapa wakati tunaenda mkono wa Bwana DJ. Baringo County Assembly, Honorable Vincent Kimboy, my colleague MCS, Honorable Nixon Demlem, Marikat Ward, and Honorable Purity Talam, Eminem Ward, Commissioner Christine, my brothers from the publishing company, the representative of Women Rep, and my colleague, the former MCA Barar, and all of us. Good evening. Good evening. Good evening. Salmiani, good evening. Amgich, we are proud of you. When I saw this post in Baringo County News, I rarely comment. I have never commented in County News. I think this year, last year, I don't think I've made a comment. You know, we carry many news in the County News and many other platforms. Sometimes very emotional news about insecurity, sometimes criticizing the county government for cost workers and all these things. But when the train was stolen, I was touched. I was completely touched, and I said, I will do my best to be here. And I have come here in solidarity because of the good work that you have done. And you know, when I was a bit late when I was coming, I don't know whether you have gone outside. From the parking space is not there now. It is full outside. You can actually tell the amount of support that you have for this country. And I can tell you as a politician, this was my home. I campaigned and gathered people many times in this hall. It is very rare to gather people in this kind of a hall outside political mobilization. And you have captured these people without any political mobilization because of the love and solidarity they have for you. Congratulations. I promised to read this book. I have been a very good reader, but I think politics has affected me. I promised to read this book. Actually, I have started reading some of those books, some of the things that you have written. And you know, Amgich, I didn't know you before, but I am one of your very close followers. Because the things you write reflect the true stories that we used to have with our grandmothers. The latest one, which I loved so much, is when you were saying that my grandmother, who has passed on, but before she passed on, she was given a Christian name. I don't know whether it was Dorcas, Veronica, and you say, but we will soon forget about it. And I remembered my grandfather also was given a name. He went to church and he fell in love with some songs in the church. One of them is Doiwa Jesu. He fell in love with it. So along the way he was given a name. So in our funny moments we would visit him and ask him, Arai Gugai? Araki Gure Kai Nero. So like Gole, Ugine Kai Nero. So that didn't only work by that delivery. Paulo, Pedro, who not only that is how your story captures us. Then there is now the way you Kemboy, makofi ya kilo moja. Haya, moja, mbili, tatu, nne, kiti tanya na. Asante sana Mheshimiwa Kipruto Kimosop, our Deputy Speaker.
Our chief guest today, Mheshimiwa, wacha nikuite Mheshimiwa Angit Karanja, aka Amos Cheriot, Mheshimiwa wetu Ruben Kiborek, Mheshimiwa Mokotio, Mheshimiwa wetu Deputy Speaker Nicholas Kipruto Kimasa, Mheshimiwa wetu wa Marika Engineer Nixon Daniel, Mheshimiwa wetu mama mpendwa Mheshimiwa Pili Kitalam, Mheshimiwa wetu Kibarar Paul Kibarar. In 2017 yule mtu alinipatia signature ya kwanza proposal alikuwa Mheshimiwa Kibarar. Nashukuru sana Mheshimiwa Kibarar. Commissioner wetu Christy, daktari wetu Dr. Wesley Kiprop na sisi wote. Good evening. Najua tumekaa, mimi nilifika hapa saa moja na watu wengine niliwapata watu wengi. Kwa hivyo inamaanisha kuwa wakati huko nasi. At that time this house was so full. Right now like a quarter of us have left. And I understand that because men are here, lazima waende wapikiwe ukali na nini na nini. So I want to congratulate you, my friend, Angit Karanja, for what you have done today. So many of us, and you have heard the previous speakers, have this idea that they will write a book, or that they are writing a book. If you ask so many people, they have manuscripts in their house. Another one has written 10 pages, another 20 pages, another has even written a whole book. But unfortunately, when you take to the publishers, they take you through a lot of rigorous process, and at some point you feel like it's not worth your time. And seeing a young man like you, with the many hats you wear, being a teacher, MC, father, mzee wa kanisa, and all that, writing a book, it's not a mean feat. So congratulations, and I'm here to celebrate you when I can teach. Secondly, as I was coming to this place, I asked one of the Bakole Rogers, what made Karanja to choose Marika? You have been a good friend of mine. We normally meet him, Emily, and asking myself, if you didn't want to launch it in Nairobi, why did you launch it in Emily or in Nakuru? And after coming to this place and sitting, I've come to the conclusion that if anybody else wants to launch a book, I think we should follow the footsteps of Karanja and launch it in a place where you have people following you. Because I was surprised that this place was full. The number of copies that has been sold today, I'm sure if it was in Nairobi, tungengojea Mheshimiwa Chemukui achukue yake 40, tungojee Kiboreka achukue yake 30, alafu hakuna mtu mwingine anachukua. But I'm up in this place, all these people who are seated here, everyone has taken a book or two. So thank you very much, and you have made all of us believe that in the economy of our country, the bottom-up economy, because you believe in these people, you believe in the people of Marika, you believe in the people of Baringo, because in this place, all of us in Baringo, all the speakers who have spoken have come from all the six sub-counties in Baringo. That tells us that there is unity and there is so much that we can achieve if we believe in the people in the bottom of the pyramid. Thank you very much, and I really want all of us to learn that from you. Secondly, you are a trailblazer and teach. I don't know any other people of my generation who have written a book. And if there's one, perhaps the community here should congratulate you. You have opened the way for us. You have not only become a trailblazer in publishing or launching a book in Baringo, in Marika. I'm sure the first person to launch a book in Marika. That's what I'm sure. I'm sure you are the first person to launch a book in this place, this cottage here. I'm sure you may be the first person in Emily or in your village to launch a book. I'm sure you are the first person in your family to write a book. What do I want to say? That all of us come from different places. I don't know what you have looked in your family, in your village, in your church, in your local community. What do you think you can do differently? What do you think you can do differently? I met another judge, I not mention the name, because he's a public figure,
And he told me when he went to school for one thing. He went to Kabaradai School in Form 1, after Mkate Blue Band. And the only thing he went to school was to ensure that each and every morning and Akula Mkate Blue Band. I don't know how many of us have such an experience, that you have something in your life that you want to do. Karanja told us today that when he left Kabara, he didn't get a chance to address people. But through this book, he has been able to address the whole world. As we speak here today, people are watching all over the world. There's somebody in UK, there's somebody in US, there's somebody in Canada. There is my grandmother in Partabwa watching. There's a grandmother, Chebini, and so many other places following you today. So my challenge of us that let's follow the footsteps of Karanja and ensure that we write our stories. Ensure that we be pioneers in something. Let's be known for something. And we also tell our story. We all have stories. As I came in here today, Asante sana Bwana Spika. Umeniachia notes hapa, sijui kama itanisaidia. Nonetheless, nakushukuru sana. Spika wetu, Spika wa Baringo, Vincent Kemboi, mtu mwenye aliingia uongozi akiwa anakaa ni kama hajiamini sana, but he has come out to be one of the best leaders in our county. Deputy Speaker wetu, Deputy Speaker baba. Deputy Speaker wetu, Kipruto Kimasote. Huyo niko na chapter naye ya kuandika, acha nitakueleza baadaye. Mama Purity Talam, kiongozi wetu, kiongozi wa MN1, Lemlem, engineer, daktari, msomi, MCA wetu wa Mariga Town, ambaye pia ni meya. Kiongozi wa heshima wa siku ya leo, Amvich Karanja, marafiki wote na familia yake, marafiki wote, colleagues wa Karanja, marafiki kutoka Mariga, kutoka Mogotio, kutoka Emini na kutoka Baringo nzima na Kenya nzima. Mheshimiwa Kibaran pale, Amos, representative wa women rep pale, wote wakiwa hapa. God is good and all the time. Kuchoka nimechoka. Sikia leo nimekuwa na marathon kubwa sana. Tulianzia Mogotio kule tukiwa na stakeholders meeting, mambo ya masomo ya Mogotio, kulisikia shida hali ya masomo ya Mogotio na katika jimbo hili letu ya Mogotio. Tukakuwa na forum the one day, nikatoka hapo tukaenda kwa masishi ilikuwa hapo ya familia Baringo, nikaenda kule kwingine tena alafu nikafika. Na bado baada ya hapa naenda hadi Kisumu Dala. So it's kazi yote ni ngumu, hakuna kazi rahisi. So unajua labda mwingine anaweza ona ya mheshimiwa ni rahisi, ni ngumu sana. Yaani kazi yote kuna pressure yake kwa njia yake na namna yake. Banaanza lazima tujitume. Karanja nimekuja hapa as a kimaksudi, as a motivation to you and to any other person who has the same ambitions of doing, venturing into waters in the bado jai kwa venture to. I want to really tell you that we are proud of you, many of us. Mimi na wewe na Bonje na Afrikana na wengine tulianza kwa Facebook. Tulikuwa tunaandika, unasema una release ngapi hapo tukiandika, lakini unajua kila kitu iko na mwenyewe. Sisi kufika mahali tukapiga kona, tukaingia siasa ya URP na Jubilee, tukakuwa change hapo. No, you've been very consistent all through. And the best thing you have done ni kuandika kitabu. I was asking Kipruto hapa tumekaa. Sasa Kipruto, kwenda tutaenda. Nini watu watabakisha hapa? Nini watu watakukumbuka naye ulikuwa na access kwa hii dunia? Akaniambia labda mtu aingie YouTube au na press conference nikatoa. That is the only evidence I might leave behind. Nikamwambia Karanja atakuwa kwa library ya village yako, watu watakuwa na kusoma. So I think you have immortalized yourself and you have lived beyond your years. Kama uko na miaka 80-90, this book will live to infinity. Mtu atasoma asema kulikuwa na mtu anaitwa Karanja who once said this and who once wrote this. So I want to tell you we are really proud of you. Tunajua ni kazi kubwa.
ufika hapa penye umefika ni kazi kubwa sana. Kufikiria na kuandika ni vitu mbili tofauti. And you not have chosen any other better place than Marigat kuloja kitabu. Marigat ni town iko na story yake mingi. Alafu ukafunza Loboyo. I think the best storytellers kwa hiyo yet come from Loboyo. Wala ngete kabai. Wala ngamri ala Norway. So wala kagami mrejo amo story na tati ya sabu. Wala minuru kita ina kwa mwe last year. Wala karam kita mo we Roma we 2015. Races to the terrace come from Loboya baby.